Fala meus amigos, beleza? Começando aí o capítulo 4 do Alan Wake Remastered. Recapitulando aqui, né? Ele foi tirar férias com a esposa dele, chegaram lá na cabana, a esposa dele caiu no lago, ele foi atrás, acordou com o carro dele batido, com a cabeça machucada, não lembrava nada que aconteceu. E ele tá buscando informações do que tá acontecendo, né? E ele não lembra nada, né? Ele vai achando páginas de um suposto livro que ele escreveu. E todas as páginas desse manuscrito que ele encontra começam a acontecer. As coisas com ele as coisas que estão escritas lá acontecem com ele, né? Então vamos embora aí pro capítulo 4, Alan Wake Remastered. Previously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. Então ele foi encontrar com o sequestrador, né? Terminou o último capítulo com ele encontrando o suposto sequestrador. O cara foi atacado pela escuridão. A escuridão atacou o Alan conseguiu acender o sinalizador, caiu no lago e acordou agora na clínica do Dr. Hartman. Couldn't focus. There were only empty sheets of paper here. No manuscript pages. The door was locked. I was a prisoner here. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. Cartaz do Dr. Hartman. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Quem jogou o Control completo, né, com as DLC, acho que lembra desse Dr. Hartman aqui. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned.
and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. Mas é exatamente isso que tá acontecendo, né? Mas ele quer fazer o Alan achar que é loucura. Meu, os cenários são da hora, né? Nossa, tudo fechado. Pessoal, essa live depois eu vou colocar lá no YouTube. Então quem estiver vendo pela Twitch e quiser dar uma força aí, segue lá no YouTube. TGF Gameplay. Beleza? Tô colocando os vídeos do Alan Wake por capítulos lá no YouTube. Quem que tá online aí? Acho que tem alguém online aí. Coloca no chat aí pra eu ver. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Tudo fechado. Cauldron Lake. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. Ele subiu na escada. He obviously loved his own voice. Oi. His words echoed Nossa madly senhora. inside my head. Mas é I dug difícil my nails programar, into né, the meu? palms of my hands to stay You need focused. to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your A recovery. maioria dos jogos que tem escada, o personagem não sobe perfeito. Quer dizer, eu não me recordo agora um jogo que o personagem sobe perfeitamente o degrau da escada. Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful. Olha o que tem lá em cima. Pretty damn wonderful, Ó, yeah. só esperando eu a garrafinha de café. E essa mulher aqui? Scary, scary. Cadê o loucão? Emerson. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay. Sorry. Boo. That's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on
Elbow Video strike. games. Ooh, yeah. It's trash, of course, but it does Get involve 'em some to the head. small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Agora vem a... Hello. I've painted you. Oxi. Okay. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah? He's very proud of me. He says I'm getting much better. I think I'm getting better. Vamos lá, vou dar uma explicação. Não é, não, acho que não chega a ser um spoiler. The storm is almost here. Look at that. I'd hate to be out there tonight. Existe uma força sobrenatural aqui no lago de Cauldron Lake, né, que influencia a cidade. Isso me lembra até um pouco de Silent Hill, né, a questão da cidade e tal. Que ela age como se absorvesse a ideia, os pensamentos dos artistas e tal, né? Só que no caso do Alan Wake tá sendo mais forte, né? Ele realmente despertou a escuridão aqui e tudo que ele começou a escrever começou a acontecer, concretizar. Só que tudo isso sob influência da escuridão, né? Você pode ver que o tiozinho aqui falou agora que as imagens começaram a aparecer na cabeça dele, ou seja, ele começou a ser influenciado por causa do Alan Wake. Então ele também começou a interagir ali, né? Interferir com a influência ali da escuridão. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ele falou que tem pinturas dele, né, no escritório do Hartman. Vamos ver se a gente consegue dar uma olhada lá. Pera aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Opa, vamos ler. O dilema do criador. O novo e envolvente livro escrito por Dr. Emil Hartman, autor do best-seller Creative Flow, inclui suas técnicas revolucionárias, a terapia de engajamento e fluxo, explicadas em suas próprias palavras, já disponível nas melhores livrarias do país. Ah, tá bom. Vamos lá. Fala, Elton, beleza, cara? Continuando aqui o Alan Wake. Eu não consegui jogar à tarde hoje. Vou fazer o capítulo 4 agora. Opa, o que tem aqui? Boas-vindas à pousada Cauldron Lake, né? Estamos aqui para oferecer o tratamento especializado de que você precisa. No entanto, lembre-se, peça que amigos e familiares marquem um horário de visita para que não interfiram na sua terapia ou períodos de criatividade. Respeite a privacidade e o espaço pessoal dos outros pacientes, principalmente quando estiverem enganjados em seus processos criativos. Seja paciente. Normalmente nossos pacientes têm problemas criativos duradouros que não serão resolvidos da noite para o dia. Permita-se levar o tempo que precisar. Lembre-se que o seu tratamento é voluntário e elaborado especificamente para você. A terapia de engajamento e o método associado ao fluxo funcionam melhor quando você está ativamente engajado no processo de moldagem deles. Em caso de dúvida, não hesite em expressá-la. Isso é muito conveniente. Depois vocês vão entender por quê. Ó, quem lembra desses dois tiozão aqui, ó, quem viu o começo. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers.
Odin and Thor. They had a... how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. Meu, a melhor banda fictícia que eu já ouvi. Old Gods of Asgard. Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. Tem até no Spotify, se vocês entrar lá, Old God of Asgard. São 4 músicas muito boas, por sinal. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, you got any booze on you? Yeah, no. We have a stash of the special stuff at the farm. Our own formula. Local ingredients. Medicine clears your head right up. Makes you remember like moonbeams on the brain. Oh, I just noticed. Leather patches on the elbows? That's not very rock and roll. Tom just lost is all. Baba Yaga got to him too, the damn witch. She used us all. Taken from all of us. Took my thunder, the witch. And my ravens. What were they? Memory and thought. The hag. She took something from you too, didn't she? That's what she does. We're better off. This place, the lake, it gives you power. If you're a creator, an artist, a god. Nightmare shifted in their sleep in the darkness of the lake. Yeah, that's the one. She makes sure it comes out twisted and wrong. Just ask the lamp lady. She knows what happened to that. Eles estão falando do Thomas Zane. Using you, boy, and you let her. You went and opened the door for her, didn't you? Now, it was already open a crack. And whose fault is that? We're morally corrupt, disease-ridden, old and stupid. Doesn't mean he had to open it all the way, goddammit. Joguinho de tabuleiro Night Springs. Tired. Built the farm close to the lake, a place of power. Engraçado que eles falam coisas como se soubesse o que está acontecendo, né? Mas na verdade eles sabem. Mas eles estão aí na clínica porque é conveniente manter eles desse jeito. A escuridão não tem quem enfrente ela, né? E ela tá influenciando o Alan Wake. O Alan Wake tá começando a acordar. Stitches, snitches, and narcs, man. Bad scene. Bom, vamos voltar ao gameplay, né? Vamos lá.
I want to go home. Ler aqui de novo? Não, não quero ler. Gotcha. The doc's got me looking after Wake here, but holler if they get too rowdy. I'll do that, Birch. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Tá bom, tiozão. Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Tá vendo? Ó, pelo que eu tô percebendo, é que eu não lembro 100%, mas pelo que eu tô percebendo, ele ficou um tempo lá na cabana sendo influenciado. Olha, um QR Code. Aí, ó, quem quiser conferir o QR Code aí, ó, manda ver, depois eu dou uma olhada o que é. Provavelmente vai cair algum vídeo do Alan Wake aí no YouTube. Deixa eu ver se eu acho a garrafa de café, acho que tá do outro lado aqui, ó. Hartman wanted me to write. I knew I couldn't, but I figured I should just play along for now. It was the only thing I could do with Nurse Birch watching me like a hawk. Bom, aqui não tem nada, vamos lá pro quarto. Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Agora eu consigo entrar nos lugares. Ó, esse é o quarto do Emerson, o cara dos games lá, o louquinho. Olha lá. Disco voador, abdução. Ah! Aqui é o Alan Wake mesmo, ó, com a lanterna. Esse aqui, o que é isso aqui? Dilmandi? Dilmandi. Meu, deve ser algum easter egg. Bem provável que seja algum easter egg esse negócio. Night Springs. Bom, já vi que o cara é fissurado em Night Springs. Death Rally. Opa! Lane. Ah, o cara que tava pintando lá fora. Bom, não tem nada aqui. E aqui? Desole. Fechado. Wake. Bom, vamos lá. Sala do Alan Wake. Quarto do Alan Wake. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? Ok. I didn't know what the chaos was all about. Boa noite, que entrou aí. Dá um salve aí no chat. Where the hell did he get a damn I don't know. Here's a friendly poke from Mjolnir, wench.
Afraid of the crazy brothers, are ya? Not so weak now, are we? Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. And if she was one of Hartman's goons, she had it coming. I could get the key to the office wing from Sinclair. The backstage is all yours, Tom. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Come out and face the music, Birch! It's time to pay the piper! Ó, os tiozinhos colocaram medo no gordão. Oi, Pri, tudo bom? Tô jogando Alan Wake, que depois eu vou colocar o gameplay lá no YouTube. Eu não consegui jogar à tarde hoje, ainda tô jogando um pouquinho agora, pra complementar aqui o capítulo, tô no capítulo 4. Obrigado por dar um salve aí. Deixa eu entrar aqui na sala. E agora, onde que é? Acho que é lá embaixo mesmo. Esse jogo é bem legal, mas é assim, ele é suspense, né? Não chega a ser um terrorzão, mas é bem legal. A história dele já vale muito, sabe? Ele tem uma história bem trabalhada mesmo. Quando tiver, ele não saiu mídia física aqui no Brasil. Mas quando tiver uma promoção bacana na PSN, eu peguei na pré-venda no Xbox. Mas quando tiver alguma promoção, se eu ficar sabendo de alguma coisa, eu aviso vocês. É um jogo bacana. Então, você vai gostar, a história é bem bacana. Mas é aquilo, você tem que procurar os arquivos, tem que ir lendo os arquivos. Como eu disse nas outras lives, né? Você vai complementando a história e vai descobrindo o que aconteceu. É muito legal. O jogo ele não é autoexplicativo. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. Essas aqui são as pinturas que o cara lá tava fazendo. Essa personagem que eu não lembro, não. Daqui a pouco eu só fita. Deixa eu pegar o manuscrito primeiro. É legal, você vai achando umas páginas de um livro que supostamente ele escreveu, mas ele não lembra. E tudo que você vê nessas páginas começa a acontecer com ele. Vamos lá. Hartman não estava satisfeito. Mott podia ver em seus olhos. Ele baixou a cabeça rapidamente. Tinha pisado na bola e sabia disso. A vergonha pelo fracasso era difícil de aguentar. Ele não esperava que Wake dissesse que precisaria de mais tempo e acabou dando um prazo de 2 dias. Menos do que Wake havia pedido para mostrar quem estava no comando, mas isso não fazia parte do plano de Hartman. Bom, deixa eu escutar a fita aqui. Now, Mrs. Wake, can you tell me about Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that'd lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. He sits there for hours and just gets more and more frustrated. And I can't talk to him. Yes. Tell me, Mrs. Wake, what would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes. And I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But
You don't ever say this. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems, always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him, and we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here, even when he's home. Please help me, Doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. Rudolph Lane's case is interesting. He was completely blocked, and frankly, I was about to discard him as useless. However, once Wake arrived and started writing, something changed in Rudolph. He's producing extraordinary work, increasingly dark pieces. Ah lá, o que eu tinha falado, ó, o Wake começou a influenciar a cidade, os acontecimentos. Not so much a creator as an illustrator, perhaps, a recorder of sorts. I hadn't considered the existence of such a role before, let alone its implications, but the paintings he has produced are informative. At least he's easily controlled and useful. I wish I could say the same about Wake. It's frustrating that the best subjects are always so damn difficult to deal with. Cobaia? Not buying that. I was tailing Wheeler, and this is the only place he could have gone. That means Wake is probably there too! Agent Nightingale, this is private property, and I will not allow you to disturb my patients. Yeah? I can get a warrant. Howard, your fragile little... Pri, esse jogo é bacana e o que muita gente não sabe é que o Control, aquele jogo da mulher que tem um cabelo vermelho, é ligado a Alan Wake, é dentro do mesmo universo. Agent Nightingale, first of all, I'm recording this conversation, so you might want to watch what you say. Secondly, you're not dealing with a hick now. I know the law, and if you can get a judge to grant a warrant, I'll be glad to cooperate. But you won't get one. Be advised that any further communications with me are to be made through my lawyer. I don't believe this. Good day, Agent. Yeah. E quando você joga o Control, você vai achando os arquivos do jogo e vai lendo, tem muita coisa lá que explica que você começa a entender o porquê das coisas que acontecem aqui no Alan Wake. Um complementa o outro. Tanto que tem a DLC do Control que se chama AWE, que é do Alan Wake, né? Que mostra, começa a contar o que aconteceu com o Alan Wake. The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. Let me out of here! Hartman, do you hear me? I'm gonna chew your crazy quack ass to shreds! Seriously, do you have any idea how much trouble you're in? I am famous. Barry? Ow! About time! Barry, man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me a Esse Barry que é o agente do Alan. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, two goons clobbered me and stuck me there. Entender a história é difícil, viu? Porque tanto o Alan Wake quanto o Control não termina com todas as respostas. Fica um gancho para a continuação, que eu acredito que vai ser o Alan Wake 2 no ano que vem. A Remedy, que é o estúdio que está desenvolvendo, eles já confirmaram que estão trabalhando num jogo novo e todo mundo está achando que realmente é Alan Wake 2.
Até por isso eles lançaram esse remaster, né? Já pra ir aquecer na galera. These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we O can doutor create tava something enganando ele, ó. absolutely wonderful. Não só ele, né? Todos os artistas estavam ali na clínica. Eita, aqui não dá não. Ah, tem que apertar rapidinho, ó. Escuridão chegando. Eita. Os móveis tudo flutuando. Bora. Ah! Eu vou morrer. Caramba, viu? Lá em cima. Fala, Eder. Beleza, cara? Jogando o capítulo 4 aqui do Alan Wake. I had to find a way out. O bagulho vai tudo vir voando em mim. Um sinalizador, brincadeira, viu? Vai ser o suficiente para abrir caminho. Vai, vou morrer. Aí. Ah, essa bolota aqui é um saco. Vou esperar ela abrir ali. Olha lá. Tem que dar um olezinho nela. Será que tem garrafinha de café aqui? Deixa eu... Não vou sair ainda não. Não vou sair e morre, né? Vai, filho, e aí? Ah, já sei. Vou fazer a bolotona quebrar aqui, ó.
car, but the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Oh, God! Look at the house, Al! Look out! Pula o portão, caramba. Tá bom, filho, já tô indo. Nem procurei manuscrito, nem garrafinha de café. Deixa eu dar um rolezinho rápido aqui pra ver se tem alguma coisa. Aqui, ó, sabia. Cafezinho, né? Não pode ir embora sem o cafezinho. E aí, Eder, só de boa? Você trampou hoje, né? Fechado. Não tem nenhum manuscrito por aqui. Aqui foi onde eu saí. Beleza, agora sim. Nossa, agora começa a vir um monte de carinha. Opa, manuscrito. Eu olhei para a parafernália viking espalhada pelo local ao redor de uma peça central inusitada. Um palco completo com um sistema de som impressionante e todo tipo de adorno, incluindo um dragão. Só alguém extremamente maluco construiria algo assim em um campo remoto. Quando o céu se abriu com um barulho ensurdecedor e a música começou a tocar. Tudo estranhamente fazia sentido. Meu, uma das melhores partes que vai ter nesse jogo. Daqui a pouco. Sinceramente, é uma das melhores partes, assim, de vários jogos que eu joguei. Uma das melhores partes, assim, que fizeram, cara. Muito legal. Muito bem bolado. Procurando as coisas extra aqui, ó. Nossa! Vai, segue o bagulho. Ai, cadê os caras? Vem agora.
Hartman hurried down the corridor. Hartman passou apressado pelo corredor. Não gostava de deixar Wake sozinho quando ele certamente estava mais suscetível à terapia. Mas não se tratava de uma tempestade qualquer. Wake andava escrevendo e despertara alguma coisa nas profundezas do lago. Agora Hartman era o alvo. Hartman naturalmente havia se preparado para uma situação como esta. Os idiotas daqueles irmãos distraíram Wake enquanto Hartman verificava tudo só por precaução. Ah, já foi isso aí, na verdade já foi, né? A hora que eu fiquei lá conversando. Ah, o segurança. Você recebe 3 comprimidos no fim da tarde, blá 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 blá. Corvo. Tudo ao mesmo tempo. Eita. Isso aqui no hard é hard mesmo. Não! Ah, foi errado, achei que eu tava com a pistola. Fala, Elton. Vou terminar o capítulo que depois a gente joga, beleza? Nemoril? Deixa eu ver se tem alguma coisa perdida aqui. Vamos lá, vamos lá. Aí sim, escopeta, ó o manuscrito. Mott sabia que Wake era mais inteligente do que ele. Wake era mais rico, tinha uma esposa bonita, tudo. E Hartman disse que Wake era alguém importante. Isso tornava melhor do que Mott. Mas Mott estava no comando agora. Ele esperava que Wake se lamentasse e se humilhasse. Mas ele parecia disposto a lutar. Mott sabia que havia irritado Wake. Se ao menos Mott estivesse com a esposa dele, esse pensamento fez estremecer. Ah.
Segura essa bala na cara, otário. Nossa, não sei como que eu não morri. Mais uma página do manuscrito aqui. Vamos ver. Por hora, Barry estava feliz por ter sobrevivido à queda. Ele havia se separado de All e não tinha como voltar para cima facilmente. Ele disse a si mesmo que ficaria bem na floresta tenebrosa à noite. Ele apenas teria que esperar um pouco até que Al conseguisse descer. Barry se virou quando ouviu passos pesados e viu o movimento. A sombra com forma humana o atacou dos arbustos, brandindo um machado. Barry gritou e ergueu a mão. O mundo explodiu. Olha. Eu lembrei do que esse Barry vai fazer para se proteger da escuridão. Foi daqui que eu vim, né? É. Tô voltando. Cafezinho. Ah, eu acho que agora vem um grandão. Hartman observou o rosto de Wake relaxar. O homem certamente era cabeça dura. Mesmo deitado na cama, ele quase quebrara o nariz de Hartman pela segunda vez. Mas com o tempo ele poderia domar Wake, orientá-lo adequadamente. Wake, de certo, era a cobaia mais promissora que tivera desde Tom, na verdade. Durma bem, Alan. Hartman sussurrou com um sorriso. Eu vou cuidar de você. Ele suspirou com força para limpar o nariz, que latejava. Engoliu sangue, mas quase não sentiu o gosto. O Alan deu uma porrada nele. Bom, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bora. Caramba, 1 hora já de gameplay, meu. Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry. Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so,
Ah, que legal. Don't worry about it. Legalzão o Barry, né? Ele roubou a chave. Hurry up, Barry. Pode vir, galera. Pode vir. Pode vir todo mundo. Just hang on, Al. Hey, found a quarter. Tem mais? No, wait, that's a twig. Here it is! Al, I found the key! Al, we gotta go! Boa noite, pessoal que entrou na live, hein? Obrigado por terem entrado. Terminando aí o capítulo 4 do Alan Wake Remastered. Leaving Bright Falls. Come back soon, sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. Nossa, já era. A clínica dominada pela escuridão. I'm crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest... But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! I had lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Cara, correr toda essa trilha que ele fez com esse sapatão social aqui é osso, hein? Barry! Barry! Oh, man, you're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, what a Cadê o Barry? drop. Don't worry, your cutout is fine. Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. Ah, eu quase caí já, lerdeza. Al, there's something moving down here. Barry, it's a taken! Use a flare, Barry! Yeah! Barry, are you alright? I'm good, Al. I'm great.
Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? Idiota. You're gonna have to find your way around. Olha lá, a fazenda dos irmãos Anderson. Barry, O Thor e just o wait Odin for me, Anderson. okay? Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Tem nada aqui, tá louco. Cara, esse Alan Wake é um fumante, cara. Não é possível, o cara corre 2 metros e já tá morrendo. Ah, vai apagar a luz ali. Ah, tem um manuscrito aqui, ó, que beleza. When he stopped the car at the Anderson farm, Quando parou o carro na fazenda dos Anderson, Walter se sentiu aliviado. O esquecimento estava próximo. Os irmãos não sentiram falta de uma garrafa de moonshine ou 2 lá no hospício. Mas então ele avistou um homem na varanda e sabia de que se tratava, dirigindo para tentar se salvar, sabendo que era inútil. Ele não se deu conta de que chorava até as lágrimas o impedirem de ver a estrada. Ó, um pouco forte. Tá arrastando. Oh! Eu não tenho arma, não tenho nada, tem que ir no dibre, no dibre. Ó, só na habilidade. Shadows crawled over the gate. I needed a light to destroy them to get through. Vamos lá. O agente Nightingale olhava para o escritor inconsciente. O homem dormia após ter tido uma noite infernal. Nightingale sentiu inveja da inconsciência de Wake, mas tinha um trabalho a fazer. Ele apontou a arma para a cabeça de Wake e quase se tornou um assassino. Sua mão tremia e sua garganta estava seca. Nervoso, ele tentou puxar o gatilho outra vez. Ele havia perdido a coragem. Wake se mexeu. Nightingale teria que se conformar com apenas prendê-lo. Beleza, e aí? Onde é que eu tenho que ir? Ah, ali, ó.
I hoped there'd still be a working generator somewhere Vai, around filho, here sobe. to power up the old lights by the gate. Meu, será que tem alguma coisa lá do outro lado? Ah, vou voltar não. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Nossa, só a lanterninha? Trust no one in the dark. Meu, eu tô muito ferrado sem arma. Vixe. Vai começar a vir os caras. Forasteiro! Chegando na fazenda, hein? A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Ah, daqui a pouco é a parte da hora do jogo. Cafezinho. Meu, tá osso só a lanterna, hein? Preciso de uma arma. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. The dark presence followed the choreography. A presença obscura seguia a coreografia que lhe era descrita no manuscrito, tornando-se cada vez mais forte, movendo-se como uma tempestade de um cenário de destruição a outro. Mas ela ainda estava presa à história e ao lugar obscuro de onde saíra. Quando a história chegasse ao fim que ela tanto desejava, ela finalmente se libertaria. Isso aqui é a armadilha, né? É, vai eu achar que é manuscrito de novo e prender a perna. Só porque eu falei. Caramba, mano. Os caras têm machado infinito. Então corre. Nossa, o cara fica cansado muito rápido.
Mais um manuscrito. A tempestade se alastrava enquanto os irmãos Anderson cambaleavam para longe da clínica com os outros pacientes, sabendo que, desta vez, não voltariam. A escuridão que os rodeava era aterrorizante, mas Thor e Odin não estavam com medo. Seus olhos brilhavam ardilosamente. Eles conheciam cada caminho secreto, e havia sangue em suas mãos. Já haviam enfrentado essas sombras antes. Então, quando eu comecei a jogar lá no capítulo 1, falei que os dois tiozinhos já tinham uma importância na história, né? Então, assim, eles já conhecem a escuridão, eles já tiveram que enfrentar a escuridão antes. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Não pula aqui, né? Bom, vou entrar ali logo. Cafezinho. Meu, não sei se deu pra escutar aí, mas uma sirene de fundo, tipo Silent Hill, certeza que é referência, cara. Certeza, hora ou outra dá pra escutar uma sirene estranha nesse jogo. Olha lá. De novo. Aqui acho que é que morre, né? Eita, onde que eu tenho que ir? Acho que é aqui, ó, nessa trilha aqui que tem a armadilha. É isso mesmo, já deu ponto de controle. Vai, fi. Vamos pra luz! Vai, filho! Opa. I could see the car, but there was no sight of the driver. Hello? Anybody here? Barry! No! Danny, you're not! Please! What are you? No! Danny? Quem é Danny? I'm sorry! É o cara morrendo, esperneando lá em cima. Os caras cortando porco lá em cima e o Alan aqui pegando a garrafa de café. Ai? Fala sério, hein? I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know?
It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. The best friend's suddenly the bad guy. Who wrote this? Olha, usando na cara. Anyway. Aí. Já era o tiozão. I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. É, esse jogo tem uns momentos tensos mesmo, Pri. Risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who'll help me. I'll make it happen. Let me guess. Danny, huh? The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. Sinalizador sempre bom. Tem mapa? Não, só o radarzinho ali no lado esquerdo superior da tela. Aí você vê mais ou menos a direção que você tem que ir, ó. Deixa eu dar uma exploradinha aqui que deve ter alguma coisa aqui. Ah, sabia, ó. Por um instante, Hartman pensou em estrangular aquele imbecil. Mott era maldoso, porém facilmente manipulável, um imaturo que só buscava sua aprovação. Wake, por sua vez, era uma cobaia muito mais complexa. Mott lhe dera liberdade demais. Quem sabe o que poderia acontecer em 2 dias? Hartman teria que encontrar uma forma de controlá-lo rápido, controlá-lo e rápido. Bom, acho que aqui não tem nada, né? Bora seguir a trilha.
wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I'd made it this far myself. But Barry was Barry. Meu, tem muita área pra explorar. Então, Pri, esse jogo aqui, a princípio, eu já falei isso aí nos outros capítulos, mas o Alan Wake, a princípio, a ideia dele era ser um jogo de mundo aberto. Mas aí, por causa de vários fatores, eles decidiram fazer o jogo linear. Mas ainda assim, você vê que tem várias áreas bem abertas, bastante coisa pra você explorar. Meu, não é possível vir aqui em cima e não ter nada, cara. Tá bom, filho, eu tô muito cego a porta aqui. Opa, eu acho que eu já passei por aqui. É bem legal, Pri. Quando tiver qualquer promoção, alguma coisa na PSN, eu aviso vocês. Daí, se der pra vocês pegar aí, vocês jogam. Se você estiver a fim de conhecer a história aí desse universo aqui de Alan Wake, Control. É bem legal. Well, as I'm sure everyone's noticed, that storm we all felt coming is finally here. The boys at the Weather Service reckon it'll last until morning at the very least. Pertaining to that, let me read that missing persons alert again. The Sheriff's Department's still looking for a Caucasian woman, 30 years old, slim and blonde with blue eyes. She may be lost in the woods and it's possible Será que tá falando da mulher do Alan? If you see her, please make sure Não. you get her indoors and call the sheriff. It's bad weather to be caught out in, so if you see someone in the area who maybe looks a little confused, give him a hand, all right? This is Pat Main on KBF FM, hoping you're all safe and warm tonight. Ah, tava demorando, né? Eu já falei isso no capítulo passado, mas vou falar de novo. Eu fico tão focado no jogo que eu esqueço de piscar. Aí meu olho fica ardendo.
É, pelo jeito eu vou ter que ir a pé. Vou atropelar só mais. Ah, é, beleza. Fala, Jobim, beleza, cara? Ah, você também esquece de piscar, Pri? Ô, Jobim, eu acho que você vai ter que comprar o Alan Wake, hein? Só acho. Oxi! Quando entrar em promoção, aviso vocês. Eu sempre tô olhando as promoções, tanto de PlayStation quanto de Xbox. E bem provável que tenha promoção aí, até Black Friday, quem sabe eles façam promoção já do jogo. Control, Quantum Break, os jogos da Remedy sempre aparecem em promoção nas lojas dos consoles. Bom, não tem nada aqui. Agora é legal, ó, é uma parte que tem um palco montado na fazenda, que é dos irmãos Anderson. E eles montaram isso aqui porque eles fizeram uma música que enfraquece a escuridão. Agora é da hora, hein? Used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Ow! Run! Incoming! There's too many of them! Meu, muito da hora essa parte. God damn. I'm so glad you decided to go it alone, Mr. Bronson. Shut up and shoot! Ow! We have to fight them all! I can stop for the fireworks! Help you out! Ow! Hold on! I'll try to get the stage lights on! Vai começar a brotar os caras do milharal aqui. Olha o grandão lá. Aí. Olha só, tiro na cara.
ficar esperto com os malucos de novo. A garrafa de café, pega. Ah, não sei se deu tempo. Isso, você vai clareando eles com a lanterna até tirar o tipo, o escudo deles, né? Que é tipo a escuridão dominando os caras. Aí você enfraquece eles com a luz e depois atira. Hey, Al! This way to the farm! Deixa eu ver se tem alguma coisa pra pegar. Ah, eu pensei que ia entrar a historinha. Por isso que eu achei que não ia dar pra pegar a garrafa, mas deu. Já era. See, bestseller? No reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. Essa era a minha preocupação o tempo todo. O cara fica levando o totem do Alan Wake pra todo lugar que ele vai. Olha lá, ó. Lá na clínica ele tava atrás do totem escondido. Nossa, cara, esse personagem é muito viajante. Tá bom, filho. Vamos lá. Milharal. Deixa eu ver se tem algum manuscrito. Deve ter algum manuscrito aqui, ó. Aí, ó. Sabia. Enquanto os policiais levavam Wake e Wheeler, o agente Nightingale examinava ansiosamente a pilha de papéis que estava com Wake. Estava incompleta, era uma coleção de páginas aleatórias, mas aquilo já bastava. Ele viu seu próprio nome escrito nos papéis, além de outros. Suas mãos tremiam de emoção. Finalmente uma prova, ele tinha razão desde o princípio. Bora que acho que tá na reta final do capítulo, hein? Ai, luzão na cara. Hey, I think Alan Wake here has something to say. What's that, Al? Ooh, I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive and mysterious. Right now, I'm just standing here because I need my alívio cômico do jogo, da história. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Yeah, it was pretty good. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. Meu, aqui também com certeza vai vir uns malucos. Look at all this stuff. They must have done okay for themselves. So how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? Opa. Oh, night springs, man!
somewhere between fantasy and Hey, oblivion. remember when I got you that gig? But Your dreams first are real very writing few job. What got themselves you into started? waking life, Was this one of your or vice episodes? versa. In Night Springs. Tonight's episode, The Dream of Dreams. That's by someone else. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. A long line of people. Hey, Jones, right? Listen, we're gonna have to wait until His Highness over there is good and ready. Oh, wow. Who's that? You don't know him? What are you, new? He's the guy dreaming us. Well, not just us. He dreams everything. All of this. But wait, no. I'm the one who's dreaming. I'm asleep. Isn't this my dream? Oh, yeah. Sure. Get real, pal. You're just another dream. I'm a dream. You're a dream. The weirdo in the diving suit is a dream. And the girl made of smiles and sunshine is definitely a dream. But I'm pretty sure I'm dreaming this. Well, maybe you're a really confused dream. What am I, a shrink? All I know is I'm going with the smart guys. And they say that's the guy doing the dreaming. Right there. I don't know what that means. It means we keep him happy. No sudden falls. We make sure he has his clothes on when he goes out in public. No chases where the monster is nipping at his heels and he runs like crazy, but his legs don't seem to get him anywhere. None of that. Because if he wakes up in a cold sweat... Oh... Yeah, precisely. So we wait till he wants to move on. Keep things nice and calm. Que viagem, cara. Something's happening here. Yeah? What's that? What? Can't you hear that? Oh, God help us, it's an alarm clock. Oh, it's you, isn't it? Please, man, I got a wife and kids. Please don't wait. Meu, que viagem, cara. Ai, caramba, viu? Nossa. Se o cara é um sonho, ele tá preocupado que tem mulher e filho. Ai, que viagem. Mas é legal esses negócios viajante, né? Viajado, assim, nonsense. Ó, mais uma página de manuscrito. It's 1976. O ano é 1976. A loucura impera na fazenda dos Anderson. Contrário a qualquer lógica, o ingrediente mais inebriante do moonshine, que é a bebida, que produzem é a água não filtrada de Cauldron Lake. Nossa. Os Anderson se sentem como deuses. Odin não para de rir. Pensa em arrancar seu olho. Nossa, Thor corre nu pelo campo e grita, com um martelo na mão, tentando apanhar o relâmpago. Suas músicas têm poder. Algo antigo se agita nas profundezas, ressurgindo. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. Turnê Ragnarok de 1975. Tem alguma coisa aqui? Não. Acho que agora vai começar a vir os malucão. Ah lá.
Tô vendo aquele carro voar na minha cabeça aqui e eu morrer. Wow! Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out of here, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff. Quer a bebida deles? Não sabia. Be careful, Al! Ah, tem mais uma subida. I'm good. Keep your eyes open, okay? O cara é um escritor, virou um especialista em exterminar assombração. Caramba. Mais uma escada? As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. Actually, Pat, we've been real busy with other stuff, which concerns an ongoing investigation. We can't talk about that, Thornton. I wasn't gonna say anything. I was just saying we got, you know, other irons to fry. And how would you compare your workload to last year's? Things have seemed relatively peaceful to me, but people do tend to get a little wild this time. Ele está falando do festival do cervo lá que vai ter na cidade. There's been all sorts of trouble this year. Vandalism, fighting, public disturbances. A lot of people gone missing, too. Yeah, it's pretty much the usual stuff, Pat. Just, you know, a lot more of it. Now, is it just me, or does Deerfest get wilder every year? People seem to be more drunk, at least, or they start earlier and younger. Oh, it's definitely not just you, Pat, but... Definitely, Pat. Hey, I'm talking here, Thornton. Oh, shoot, I lost my train of thought. Not just me. Oh, yeah, it's wilder, Pat, but actually most of the trouble seems to be coming from grown men. People who ought to know better, you know? Kids are doing fine this year. Well, that's nice to hear at least. Boys, I want to thank you for stopping by. I'll let you get back to your patrol. Sure thing, Pat. Yeah, sure thing, Pat. I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now.
I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods. Ah, devaneios geriátricos. Got to be kidding me. Caramba, mais? Será que tem alguma coisa lá? Já tô aqui mesmo. Vamos lá. Ah, meu, sério isso? Ah. Tinha que vir aqui, ó. Pra pegar a chave. E aqui, será que dá passagem? Deixa eu ver. O bagulho não explode. Gastando tiro de bobeira aqui. Aqui não abre, eu tenho que dar o rolê de novo. Ah, tem que subir na cabana ali, será? Ah, por que você não pula cerca aí, cara? Ué, por onde que é? Não sobe aqui. Não vai na base da gambiarra. Vai, tio. Como é que eu passo pro outro lado agora? Ah, aqui, ó. Al? Is that you out there, buddy? Yeah, it's me. Hey, let's go, man. Tinha que abrir pro amigo dele, pro Barry. I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. It's pretty heavy. Hey, I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Valhalla, ó. Esperar o gente boa chegar. Come on, one more game. Let's do this thing. All the gods know the truth. Os old gods sabem a verdade. Bom, antes de entrar eu vou olhar o que tem aqui em volta.
lights are out. I guess we better check the fuse box. Cafezinho. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Nossa, os caras têm palco na sala. Ah, é o final do capítulo agora. But I was sure I could fix that at the fuse box. Ó, mais uma garrafa de café. Show. Sai, Bear, da frente. Vamos ver aqui. Será que ele abre o armário que não? This place looks kind of lived in. I thought the Andersons were in the booby hatch. Come on, Al, let's get the lights on, huh? Again. Mais uma vez, os gritos de Alice ecoaram no silêncio da noite. Eu me vi correndo em direção ao chalé com a lanterna na mão. Segui a minha versão do passado. Eu era um espectador extracorpóreo, um viajante do tempo em um sonho da embriaguez e insanidade. Embriaguez e insanidade. Este era o início. A noite em que Alice desaparecera. O mistério do que havia ocorrido durante a semana perdida estava prestes a ser revelado. Então, quando a esposa dele caiu no lago e ele caiu, foi atrás dela, depois ele acordou no acidente de carro, vai ser revelado o que aconteceu naquele espaço de tempo. Of course. We need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Lady of the Light? Oh, that's gotta be... What's-her-face? The crazy lamp lady from the town. Cynthia Weaver. Right. Must be. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry. This is... Yeah, what the hell? I'm sorry about this. No, seriously, because I know we don't get along, but we're gonna find her, right? Even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Eles estão chapados já lá. If I just wanted to, olha o totem do Alan ali like do lado. 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. I'm gonna get the recipe off those coots and be a booze millionaire. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay.
I'm coming. It's all Ah, right. tô numa vista de fora. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Beyond this lost memory, there was nothing. I had to follow the footsteps of my past self to find out what had happened that night. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crashed car and finding the first pages of the manuscript. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. Eu, hein? Velho do Satanás, sai fora. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Ai, vai na parte errada. You'll laugh at the whole thing together and put it Alice! behind you. She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Yes. All right. I'll fix it. I'll bring her back. No. I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobwebs she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my Barbara a long time ago. She looks so old. I woke
woken up, confused and groggy. My mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious, and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. Aí o começo do jogo. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault and you're gonna pay for it. Ixi. Tá, e aí, mas quem que influenciou o Alan a escrever sobre a fuga dele? Será que foi o próprio Zane, né, que influenciou ele? Bom, esse foi o episódio 4 do Alan Wake Remastered. Obrigado quem assistiu, quem entrou, quem participou. Daqui a pouco eu vou colocar lá no YouTube. Segue no YouTube TGF Gameplay. Segue na Twitch Tarsis24Luna. Segue no Instagram @G-Tarsis, que eu coloco lá, né, as novidades do canal, o que vai ter no canal, sorteios e tudo mais. E é isso. Até o próximo episódio aí, o capítulo do Alan Wake Remastered. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo. Bom dia ou boa tarde. E até a próxima. Valeu.